morning to respected madams, jury members and my dear friends. Today I am here to present a project explanation. My project problem statement is majorly quantum machine learning for fraud detection in financial transaction. So my problem solution was to develop a hybrid quantum classical system to detect the anomalous in financial transaction during the data in the transaction time. So this is the here the classical preprocessing is extract the key transaction features like time, location, device and also amount. So the quantum ML models are we are using here QSVM and PQC. Classify it is fraud or non-fraud. Real-time alerts also it is available in the banking and payment systems. So in future, for the future, the innovation initiations are uses the quantum parallel to detect the hidden patterns. It will not show a patterns like passwords, secret keys. So this process is for future is majorly used. We are used like hybrid pipeline reduction false positive compared to traditional ML. Traditional machine learning also will use in future for the innovation India. So scalable to high dimensional and imbalanced data sets. So here we are using the technical approaches technical to be used here for backend, Qiskit, Pendulum and Python scikit-learn. For frontend, Streamlit and Flask, but I am using here React.js for web page development. Here the feasibilities and viabilities are feasibilities is work on quantum simulators and small IBM quantum devices. Then here the challenges also arrived in during this project time. So limited qubits, noises, integration with legacy banking system. Some problems also arrived, but we have a solution also. We can reduce that all the problems by using the hybrid pipeline plus cloud-based quantum and the services. For suppose we are using IBM AWS bracket to collab with IBM AWS bracket, we can reduce our challenges. Here the most impacts and benefits is mostly target audience like banking, fintech, e-commerce, cyber security types. It is very benefits. In the social media also it is very used. Protect the customers from financial frauds. Economically it is very used. It saves billions of lakhs on annual frauds. So security is also there. Most impact is foundation for next generation fraud detection. It will great use and position in India global quantum fintech. So here the flow diagram of the complete project. The transaction data we include. After this is here the pre-processing is arrived during the time data and amount by the amount devices. Here exactly hybrid QML models are arrived to detect our data and fraud alert is shown in our dashboard. Open your project dashboard. This is my quantum fraud detection. Actually, we use transaction amount. After that, transaction hours also we add. Then devices is low or high. Here so many numbers also. For lastly, we can check it is fraud or not. It will give a mail ma'am. After open demo please. So this is completely entire
and the JavaScript. Exactly, backend is running now. First, this is API. After that, we are giving here amount what amount we give and hours and also device name. So this is exactly my dashboard. What do you do there? Because now front end is running on now. Already I had done in previous days, but now it is not working. So that's why I frame demo flow. Yes. This is exactly fraud detection dashboard. For example, types of transaction we done already. It shows, for example, for the first it is not fraud. Second time is attempting same time, like time distance also is allowed. So that time of 4,500. Okay, I understood. Stop there. I have one question for you. Yeah. From which transaction do you take, from ATM or from your phone pay? Google Pay not ma'am. This is the completely website like. Okay, website. Everyone already all users give data like debit through the debit or banking account name. All their users details give the dashboard. I will modify in more ma'am, but now by time I ఇప్పుడు do create నేను మేడంకి మనీ పంపించాను. ఆ పంపించింది అట్లా కాదు మేడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూజర్ మేడం. యూజర్ వచ్చేసి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి ఐ హావ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్. సో ఎగ్జాంపుల్ this is exactly. For example, entire process fraud detection completely is machine learning. For example, 50,000 is suspicious in our account. 50,000 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నువ్వు వేరే వాళ్ళకి కొట్టావా, నీకు వచ్చినాయా? మీ అకౌంట్ నుంచి వేరే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, అది మీకు తెలియదు. అది వచ్చేసి యూజర్ నార్మల్లీ స్పెండ్ 500-200 ఇన్ విజయవాడ, బట్ యూ డోంట్ నో వెన్ టైమ్ ది 50,000 ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నేను 500 కొడితే నాకు తెలియకుండా 50,000 డిడక్ట్ అయిపోయింది నా అకౌంట్ నుంచి. అది మీకు తెలీదు, అది ఫ్రాడ్. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఫ్రాడ్. దానికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? దానికి ఐ విల్ గివ్ టు అలెక్స్ టు యువర్ డాష్బోర్డ్ త్రూ ది మై వెబ్ పేజ్. ఈ వెబ్ పేజ్ నుంచి మీకు అలెక్స్ వస్తాయి త్రూ ది ఈమెయిల్స్ ఆర్ సంథింగ్ డాష్బోర్డ్ లైక్. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఫ్రీగా వాళ్ళ దగ్గర డేటా తీసుకుని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటావు ఫ్రాడ్ జరగకుండా. అలెక్స్ పంపిస్తాను. అలెక్స్ పంపిస్తావు ఫ్రాడ్ మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అవ్వకుండా. కామన్ మ్యాన్ అవసరం ఏంటి? నా ఫోన్లో ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాయా జరగట్లేదా? మీ దగ్గర వెబ్సైట్కి అంతంత నెల నెల డబ్బులు కట్టి కామన్ మ్యాన్ కోసం ఏంటి? Definitely it is used ma'am. In nowadays in India also so many frauds are arrived. So many projects in one day also. Sometimes here now 10 or 11 o'clock your transaction is done 1,000 or something. After your 11:30 your transaction is done in something place. What do you do ma'am? అర్థమైంది. సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వీళ్ళంతా చూసుకుంటారు, కంప్లైంట్ సిస్టమ్ వస్తాయి రావు, అది సెకండరీ. But so you will do previously. I will tell you your doubt.
running. Here we provide a chatbot also. If your transaction is ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఒక ఫ్రాడ్కి దొరికే టైంలో ఆ చాట్బోట్ ఉంటుంది కదా, అది ట్రాన్సాక్షన్ని టర్మినేట్ చేసింది చెయ్యకుండా, ఫ్రాడ్ అనేవాడు డబ్బుల్ని తీసుకోకుండా దీని ద్వారా. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ప్రాసెసింగ్ జరిగేలోపే నీకు అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది నీ ఫోన్కి. సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ చెక్ అండ్ యూ విల్ సే it is my account, it is admin or another fraud person. So this is process. So thank you for giving this great opportunity to explain my project. Thank you to ma'am. You don't have output running. Execution is not there present. After that I will add more. Okay, done.